continue. It continues the loop and skips the remaining part of the loop. What is the use of break means? It breaks the loop execution, depends on our requirement. Like that, what is the use of continue means? It continues the loop and skips the remaining part of the loop. అంటే జనరల్గా మనకి ఏం చెప్తున్నాం అండి, వాట్ ఈస్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ లూప్ అంటే మనం ఏం చెప్తున్నాం, ఇట్ చెక్స్ ద కండిషన్. ఇఫ్ కండిషన్ ఈ సాటిస్ఫైడ్ ఇట్ ఎగ్జిక్యూట్ ద ఇన్నర్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ ది లూప్. అంటే లూప్లో ఉన్న అన్ని స్టేట్మెంట్స్ వర్క్ అవుతాయని చెప్పాను. అవి 10 ఉండొచ్చు, 20 ఉండొచ్చు, 1 స్టేట్మెంటే ఉండొచ్చు, వాట్ ఎవర్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్, ఆల్ దోస్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ గోస్ టు ఇటరేషన్ పార్ట్, అంటే నెక్స్ట్ పార్ట్కి వెళ్ళొద్దు అని చెప్పాను నేను, అంతే కదండి. దట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ వర్కింగ్. బట్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ కంటిన్యూ మీన్స్, in case if you write break statement in loop, at that time it automatically terminated and ఆ ప్లేస్ దగ్గర టర్మినేట్ అయిపోతుందని చెప్తారు, అంతే కదండి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫర్ ఇంట్ I equals to 1, I less than or equals to 10, I plus plus అని రైట్ చేసాం అనుకోండి, ఏమని వస్తుంది, సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println I అని రైట్ చేసాం. ఓకే, వాట్ ఈస్ వర్కింగ్ అంటే మీకు ఏం చెప్తారు మీరు ఇక్కడ? It checks 1 to 10. It prints numbers from 1 to 10. In case if you write if I double equals to 5, break అన్నారండి, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, 1 to 5 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఇన్ కేస్ ఐ వాంట్ టు రైట్, ఇదే స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ రైట్ చేసాం అనుకోండి, 1 to 4 వస్తుంది. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఈ 5 double equals to 5 నేను కంటిన్యూ అన్నాను అనుకోండి, ఏం జరుగుతుందో చూడండి. I5 అయినప్పుడు స్కిప్ అవుతుంది చూడండి. అంటే ఇక్కడ I5 అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, కంటిన్యూ మీన్స్ వితౌట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ రిమైనింగ్ స్టేట్మెంట్స్ డైరెక్ట్లీ ఇట్ గోస్ టు ఇటరేషన్ పార్ట్. అంటే జనరల్గా వర్కింగ్ ఏం చెప్తారు మీరు, ఇట్ చెక్స్ ద కండిషన్. ఇఫ్ కండిషన్ ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్ దెన్ ఇట్ ఎగ్జిక్యూట్స్ ద ఇన్నర్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ ది లూప్. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ లూప్ అగైన్ గోస్ టు కండిషన్. ఓకే, ఇన్ కేస్ 1 to I modulus 3 double equal to 0 అన్ననే, ఇప్పుడు నేను ఏం రైట్ చేశాను, I modulus 3 double equal to 0 అని చెప్పేసి అండి, ఇక్కడ ఏం రైట్ చేశానంటే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println I అని రైట్ చేశాను, ఇలా రైట్ చేశానండి. వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్ అంటే, ఫస్ట్ వాట్ ఈజ్ I వాల్యూ 1 modulus 3 double equal to 0, ఫాల్స్ అంటే ఇది వర్క్ అవ్వట్లేదండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ I వాల్యూ ఎంత అవుతుంది, 2 modulus 3 double equal to 0 అంటే 2 ప్రింట్ అవుతుందండి, సారీ 2 వర్క్ అవుతుంది. 3 modulus 3 double equal to 0 అంటే ట్రూ కాబట్టి 3 ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 4 ప్రింట్ అవ్వదు, 5 ప్రింట్ అవ్వదు, 6 ప్రింట్ అవుతుంది, 7 ప్రింట్ అవుతుంది, 8 ప్రింట్ కాదు, 9 ప్రింట్ అవుతుంది. అంటే 3తో డివైడ్ అయిన నెంబర్సే ప్రింట్ అవుతాయి. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చెక్ చేస్తే, బికాస్ ఆఫ్ యూఆర్ రైటింగ్ వన్ కండిషన్ లైక్ దిస్, ఐ వాంట్ టు రైట్ దిస్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్టర్ కండిషన్. ఇప్పుడు ఇలా రైట్ చేశాను నేను. వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్, వాట్ ఈస్ I వాల్యూ 1 modulus 3 double equal to 0, ఫాల్స్ కాబట్టి ఏమవుతుందండి, కంటిన్యూ వర్క్ అవుతుంది. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println I అంటే 1 ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ I ప్లస్ ప్లస్ I will be 2, then 2 less than or equals to 10, కండిషన్ ట్రూ. ఇఫ్ కండిషన్ ట్రూ, 2 modulus 3 double equal to 0, ఫాల్స్, then it prints 2. నెక్స్ట్ I will be 3 less than or equals to 10, true. 3 modulus 3 double equal to 0, condition true. Condition true means continue. Continue means it directly goes to iteration part without executing remaining statements. అంటే రిమైనింగ్ స్టేట్మెంట్స్ వర్క్ అవ్వకుండా డైరెక్ట్గా ఇటరేషన్ పార్ట్కి వెళ్ళిపోతాయి. అంటే ఇప్పుడు I modulus 3 double equal to 0 అన్నప్పుడు ట్రూ అవుతుంది కాబట్టి, అంటే కంటిన్యూ వర్క్ అయినప్పుడు సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println I అన్న స్టేట్మెంట్ వర్క్ కాదు. అంటే ఆఫ్టర్ కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్ ఈ రిమైనింగ్ ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నా కూడా వర్క్ అవ్వవు. 4 అవుతుంది. 4 modulus 3 double equal to 0, ఫాల్స్, దట్స్ వై 4 ప్రింట్ అవుతుంది. 5 modulus 3 double equal to 0, ఫాల్స్, 5 ప్రింట్ అవుతుంది. 6 modulus 3 double equal to 0, ట్రూ. డైరెక్ట్లీ ఇట్ గోస్ టు I ప్లస్ ప్లస్, అంటే I7 అయిపోద్ది ఆటోమేటిక్. అంటే ఇప్పుడు మనకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, 3తో డివైడ్ అయిన నెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు స్కిప్ అవుతుంది, అండ్ రిమైనింగ్ అన్ని పార్ట్స్లోనే వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద వర్కింగ్. అంటే కంటిన్యూ మీన్స్ మీరు ఎప్పుడైతే కంటిన్యూ రైట్ చేశారనుకో, అక్కడి నుంచి డైరెక్ట్గా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోద్ది అంటే ఇటరేషన్ పార్ట్కి వెళ్ళిపోద్దండి డైరెక్ట్, వితౌట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ రిమైనింగ్ థింగ్స్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఐ వాంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎక్కడ కంటిన్యూ యూజ్ చేస్తారని మోస్ట్లీ రియల్ టైంలో యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. మై రిక్వైర్మెంట్ ఈస్
To enter employee number, comma name, comma father name, comma gender, comma marital status, and number of children. This is my requirement for 3 employees. 3 employees కి నేను ఏదో అడుగుతున్నాను, జస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ ఏదో అడుగుతాను, జనరల్ క్వశ్చన్. టు ఎంటర్ ఎంప్లాయీ నంబర్, నేమ్, ఫాదర్ నేమ్, ఇవి డీటెయిల్స్ తీసుకోమన్నానండి నేను. ఈ డీటెయిల్స్ తీసుకొని ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ తీసుకోవాలంటే 3 ఎంప్లాయీస్కి నేను ఆ డీటెయిల్స్ తీసుకోవాలి. దట్ ఈస్ మై రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ మై రిక్వైర్మెంట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ రైట్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, వాడు ఏం అడిగాడు, ఆ డీటెయిల్స్ తీసుకోవాలి. అది కూడా ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్కి అని చెప్పాడు, 3 ఎంప్లాయీస్కి అని చెప్పాడు కాబట్టి ఏమైనా రైట్ చేస్తారు. ఫర్ int I equals to 1, I less than or equals to 3, I plus plus. ఓకే, ఫస్ట్ ఏం ఎంటర్ చేయమన్నాడు, సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println ఎంటర్ ఎంప్లాయీ నెంబర్. int emp number equals to sc dot next int of. నెక్స్ట్ ఏం తీసుకోమన్నాడు, నేమ్ తీసుకోమన్నాడు. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println enter name. String name equals to sc dot next of. System dot out dot println enter father name. String f name equals to, అంటే స్టూడెంట్ రిజిస్ట్రేషన్, అది ఎంప్లాయీ రిజిస్ట్రేషన్ ఏదో చేయాలనుకున్నాను. నెక్స్ట్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println ఏం తీసుకోమన్నాడు, జెండర్, marital status. ఓకే, ఎంటర్ జెండర్. String gender equals to sc dot next of, either male or female. Okay, again I want to ask system dot out dot println enter marital status, either married or unmarried. String marital status equals to, okay, I want to ask marital status equals to sc dot next of. Next, if it is married, I want to ask spouse name. System dot out dot println enter spouse name. String spouse equals to sc dot next of. Again, if after spouse name, I want to ask enter number of children. Println enter number of children. So int n number of children equals to sc dot next int. Okay, this is my program to read 3 employee details. First save this one, compile, then run. Enter employee number. Okay, enter name, I want to enter name. Okay, enter father name, enter gender, I want to type male, enter marital status, I want to type married, enter spouse name, I want to enter spouse name, enter number of children 2. Then it will ask enter employee number, and a second employee, I want to enter some name, number, name, father name, male, married, spouse name. Okay, enter employee number, some number, name, father name, enter gender,
marital status unmarried అన్నాం అనుకోండి. After unmarried, don't ask spouse name and number of children also, because of if person is unmarried, no need to ask spouse name and number of children. You can skip the part. అంటే జనరల్లీ రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్ మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి, ఒక ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత దానికి రిలేటెడ్ ఉన్న కాలమ్స్ మాత్రం వస్తాయి. అంటే గ్రాడ్యుయేషన్ అన్న చోట మీరు ఐ థింక్ మీరు ప్రొవైడ్ చేసిన దాన్ని బట్టి, అంటే పీజీ అన్నారు అనుకోండి, పీజీ రిలేటెడ్ చూపిస్తాయి, అండ్ గ్రాడ్యుయేషన్ అంటే గ్రాడ్యుయేషన్ రిలేటెడ్ మాత్రమే చూపిస్తాయి. లేదా ఇంజనీరింగ్ కేటగిరీ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఇంజనీరింగ్ రిలేటెడ్ బ్రాంచెస్ మాత్రమే చూపించలేదు, వాడు కోడ్ రాస్తున్నాడు. యాక్చువల్లీ దే యాడ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్, అన్నీ యాడ్ చేసే పెడతారు. బట్ మీకున్నప్పుడు ఆ ఆప్షన్ బట్టి అది స్కిప్ చేస్తూ ఉంటాడు ఆయన. ఇప్పుడు నాకు ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే, అసలు అన్మ్యారీడ్ అయినప్పుడు నో నీడ్ టు ఆస్క్ స్పోజ్ నేమ్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఆల్సో. అది అడిగినా కూడా కరెక్ట్ కాదు కదండి. దట్స్ వై అది కంపల్సరీ స్కిప్ అవ్వాలి. అప్పుడు దట్ టైప్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్ వీఆర్ యూజింగ్ కంటిన్యూస్ స్టేట్మెంట్. ఇక్కడ ఇంతకుముందు కూడా నేను చెప్పున్నాను, వాట్ ఈస్ ది యూజ్ ఆఫ్ కంటిన్యూ? ఇట్ కంటిన్యూస్ ది లూప్ అండ్ స్కిప్స్ ది రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది లూప్. అంటే ఒక లూప్లో కొంత పార్ట్ని ఎప్పుడైనా స్కిప్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ కంటిన్యూస్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేస్తారు. అంటే ఇప్పుడు నాకు ఎప్పుడు స్కిప్ అవ్వాలంటే మెరిటల్ స్టేటస్ని డిపెండ్ చేసుకుని మిగతా పార్ట్ స్కిప్ అవ్వాలి. ఇఫ్ అప్పుడు మీరు రైట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఎంఎస్ డాట్ ఈక్వల్స్ అప్, అంటే స్ట్రింగ్ని కంపేర్ చేసినప్పుడు ఈక్వల్స్ మెథడ్ యూజ్ చేయమని చెప్పాను. అన్మ్యారీడ్ అయితే no need to ask spouse name and number of children. That's why simply you can write continue. If you write this one, advantage is, okay, I want to enter employee number 222 అన్నాను, enter name, ఏదో నేమ్ ఇచ్చుకున్నాను, ఎంటర్ ఫాదర్ సంపాదన ఇచ్చాను, మెయిల్ అని ఇచ్చాను. ఇప్పుడు అన్మ్యారీడ్ అని ఇచ్చాను. Directly it goes to enter employee, second employee number without asking marital status, sorry, spouse name and number of children. This is the advantage of continuous statement. That's why most of the real-time applications, they are using break and continuous statements. Enter employee number, enter name, enter father name, enter gender. Okay, female అనేది ఇచ్చాను. Enter marital status, no doubt, married అని ఇచ్చాను. If married, then it will ask enter spouse name, number of children. Again enter employee number, name, father name, gender, female అని ఇచ్చాను. Marital status, unmarried. If it is unmarried, it will be closed. Okay, that is the advantage of continuous statement. Okay, check this one. This is very important for మన అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేసినట్టు మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. యూజ్ చేస్తాం, ఇది యూజ్ చేయకుండా మన కోడ్ రైట్ చేయం జనరల్గా మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్. అంటే అకాడమిక్స్ పెద్దగా తక్కువ యూజ్ చేస్తారు నాకు తెలిసి, బట్ ఇన్ రియల్ టైమ్ బ్రేక్ అండ్ కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే.